So, yun, Ethan, nandito na kami sa Canada. Hi, good morning. Good morning. We're back. We're back after 38 years. Yeah. And we're going to Balay Bukidnon. Yeah. So what's up mga gym buddies? Gym buddies. Parang tumutin tempo. Namin karon sa Agora Terminal. Nag-wrap ka. Bukan akong ganis, oh. Oh my God, Alden Richardson, Catherine Bernardo. Nag-iisa sa isang katawan. So, we're riding in a van, guys, and We're waiting for it to be fully occupied. yeah. How many Time hours? check. Ay, time check. 7:52. 7:52, no? Nagikan mi. Ay! Okay, so nagikan mi og sa toy time ganina nagikan ta diri sa akong phone. Mga 4:41. 4:41 tapos naabot mi kay 7:27. Dayon karon kay 7:52. So, nag-wait mi nga mapuno ang jeep. 6 hours, gikan there sa again ng Bukidnon or all and all na? Murag padulong na sa tumatuan, may estimated time na giingon ni Kuya Bo. Ah! 6 hours from here? Ay dili gikan sa akong ahatag gikan. Oh. Dili po sa kuan. Grabe na gyud. Back out na lang gid mi, guys. Chan. Okay. Okay, see ya. Time check. 10:40, 11:40. So 11:40 nami kaabot sa Malay-Balay. Nami sa Malay-Balay waiting for our driver sa habal-habal. Padulong na to si Angkol. Update sa mga wa na ngayog update. Yeah. Hi! Si Angkol Rodrigo! Ah! Yeah! Padulong nami sa Kapitan. Yeah. Ugnaw na masiod ko. Naman music, dapat mo. Ganito mo sakay kay na music. Naman ato. Ika number 2. Oh, ika number 2, siya ka ta. Sa libro naman ni makita ng mga bulubundok. Pagadiari mo sa Malay-Balay ko. Dari ko ari nga barangay Kandayan. Barangay pa diri. Yahaya kay diri pamati ko noy. Dapat. Ano yun ayo. Beauty. Wow. Ganun dia po na. Basta ni Nadlaw bangkag kumikimay. Na, Rutik Pacquiao. Ang kuratong tatakaw. Just the company. Then finally. Hi guys, welcome to Hanging. Hanging Bridge, guys. Sa mga motor sa Hanging Bridge. Ang mga sakyanan sa ba. Sa bida sila, wala nang talag ilisan. Digawas. Nindota, ano ba? Sana all. Sana all lagi permitted ang mga ani ko. Ano na swimming pool? Ano ka igliguan na nga. Abi tiri maligo diha. Kaya. Murag mo na ilang common nga pool. Ano may bugdaw dito sa Kana dira tablas ay. Kanang kubo. Wow. Ako bubo ka na. Dito na sila. Oh. You choose daw, madam, for your breakfast tomorrow. Kanang
with my face. It's full of bugas-bugas, but we are currently waiting for our food. Food for the soul. Food for the soul. For our lunch. Naabot namin kay mga 12:45 guro or 12:30. So 12:30. Yeah, then the view is very nice. Look! Wow. Wow! Wow! And the madam there, bless! Nice kay diri, bless ang lights. The light is so nice. Bless, mag-an-ana min tato ng video ba? Kasi na. Yeah, we have another girlfriend. Alexa. Wala mo kinali. Hi! Eh, nasa man ang light? Here. Subo pa ka na. Wow! There! Kami sa New Zealand, guys. New Zealand. New Zealand. Cover sa mermaid. We are on our way to our kubo with ate. Sige nga lanin mo, te. Ate Jen. Ate Jen? Ah, okay. This is our view, guys. It's so nice. Oh no. This is so nice. Yan nilang ligo. Ah. Pwede na daw. Wala may stress. Attire, ante. Pwede naman mo diya, ate. Hindi kailangan mag-attire, ante. Wala may clothing restriction, Tina. Kaya mag-aya mag-tape. Wala liguan. Hala, nakingong ni mo nga masuot na gid na to ang gihatag ni Alvin. The view is very beautiful. Init bitaw kay dili init, guys. Oh, morning makailad na init. 200 ang hour. I don't know if you can see it. Here. Kataban yung gikan sa Thailand. Simoni ang accommodation. Yeah. We will Aircon and then naasay do not enter pero di-give up na siya. naasay table ug naasay lamesa sa mga hindi una. Dito ka sa background mo. Yeah. Yeah. Wow. Can you see us? Screen daw. Front screen. Actually, Lord, sa imong hinimo, grabe. Grabe, pagka-landscape, grabe. This is all natural. Ato siyang naon guys, gibuhat ra ni sa Ginoo pinagis sa iyang mga pulong niya nindot na kita gibuhat kita niya sa iya pinagis sa iyang mga kamot. So mas nindot ta kaysa ani nga mga binuhat sa Ginoo. Di pa tanama ko sa naong sa mas nindot, be. Yeah, hi guys. Uy, nanalagi ka diri. Oh, gahapon pa to gani. Wow, ito to okay siya. This is the CR. Where's the switch? This is the CR and it's so cute. There's a bidet. We have a shower. The tissue. I don't know. Night tissue. Faith, love, and hope. Then we have our amenities here. Yes guys, they have the toothbrush and soap and then water And then tissue and then towel. Then we have our plato here. The caldero here. Ano sila lamesa? And we have the Yeah, switch. and- What is this for? And there's a lamesa so we can eat outside. But is there gonna be light here? Oh yeah, there will be Yeah. lights in there. The way the view is so It's just that we beautiful. cannot saksak anything I here. cannot. We can Dagdot only saksak, kayo. but it's USB. We don't have USB, bruh. It can If you have USB man for your power bank, di ba? Wala. Ha, baka nang power bank? Gadala ko pero ako gadala charger sa power bank. Oh no! Kanang namin nakita na bayabas diring dapita and we were thinking if it's okay to get it for free. Hello, bless. Nice kayong view, bless. Nindot kayong posing. Uy, pwede na gyud basin mo. Naamay sa duol. Ganun diri mata sa layo. Di man na hinog. Okay, let's. Oh, sheiks. It's bayabas. Thank you for the Let's look for another bayabas, guys. It's here. Here. It's right here. I don't know if it's hinog, but I hope it is. Yeah. Time is?
Ay, lada yun mabadlungan niya tani ba kay with payday ni siya guys. Here. What? Ani siya hugas. Pero presko man ang hangin. Kay nag-fogs man. Guys, basin mag-asmuha na unsa ko. Oh, yeah, Guys, second kana life. second life na nako ni kay. Ang gahi ako ah. Gani kay kahinog. Natumba man gud mi sa motor, guys. So mo to natukod na ako ang kani ug akong sikog akong gani. Pero ang good news wala gid nagagasgas akong cellphone. So, I protect gid nato atong mga cellphone sa atong mga life, no? Ay, cellphone is life. Halagi kuha man nun niya ang ako niya. Gahi ka akong nakuha. Ay, na sure, ito. Mahinog na ni ugma oy. Ano man guys? Ay, dapat kami tabag ninyo. Bless. Hi mga Bless. gym buddies! Dapat bless atong tawag na yan. Yes, bless. Nice. Ha? Marag, pero December man may view na ala gid ni siya kaugalingon nga pool. December gyud view. December may tanan og kuan. Tubangan. Mga day. Mga mi, Mga mi, mga ma. tanawan ang duko na ang mga bayabas. Ato ana do. Hi mi. Yung friend. Hi ma. Hello mga. Mima. Ha. Oh, Yeah, pwede na to po Joton. pwede ra man di ini di kanila tong panihapon. Dah, look, it's so hinog. See? Ang aya pa lunginog kay dili lata. No? Ah. Oops, dili baka may mabundak anan do mahibala na to ni karon. Ora! Ay. Taas mo. Yeah. So what we have here is a very good view and a very good bayabas. Ang adula, and we're under a tree. Duyan is very mubo. Nakita ba niyo sa camera? Hindi nakita nila akong building. Kaya na. Amas kaya ang bayabas. Wala sa ulo, din murag ningog ang duyan. Manig kami. Tapos mga ko ano, so karong taga, ako Ah. vlogger. So dili lang nato daghan og kuha no. Lumayan lang nato no. Ano? Nagay no? Oo. Nakailan mo to nga vlogger. So Grabe ka daghan, sa oh. buok. Oh, Nati upas diri ka buok mga langga nga bayabas no. Again, nanatay Mana? Oh, ubat ra. Patrang may go? Ubat ra kung gikuha. Mahurot pa na to more than 4. And then bigger ang pool. We'll just caption lang na mo guys kung tagpila ni nga ni if you would like this room. Mura magtag-iya. I-help na to ni nga place guys na dili niya sila maundang kay. Ito tagikat ka ganina. Mga stores, mga restaurants nga nangundang na kay. Uan. So we don't know if maabangan ba ni here. But I think it's part of the abang, right? Yeah, so Nike, yeah. And look at the view! Look at the view! Look at the view! Look at the view, guys! So nice. Joy and Ethan, nandito na kami sa Canada. Lagyan po na, ilan sa tanang i-garden, kaya para na ako i-garden yung hubi. Yeah. Ano yung mga flowers? Wala kayo nakitang flowers. So that's the last house. So cute. Meditation Cove. Walk. Where you can cast your cares in the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Psalm 55:10. Here we are. Taking every step. Look, we actually don't know if this is still open, but I don't think it is. Okay. We're so sorry guys, we cannot tour you in the cove because it's kind of isolated and That's it. secluded, and it seems scary because there are not much people in here. So if we get Nobody will know. Yeah, anaon rin. So Nobody will know. Look at the tree. The dad. It's so nice. Very nice. that is so standing. They are The righteous will not be I shaken. see, it's so beautiful.
Ang nakanindot bitawan hi guys, the water are not wasted because they are turning into a pond. Look, those are waters that are coming from the pool, and that's going to become a pond. Right? It's amazing. Yeah. Guys, nindot jud kaayo mag-work nga ri oh. Yeah. Ang na-learn bitaw nako no sa Facebook kay kinahanglan daw kuno ka mag-travel so that pag maka-travel ka, you have your motivation to work. So, ang travel is not for leisure, but it is your source of income. Kay ganahan man ka mag-travel, so you will make an effort para ang imuhang life maka-afford siya sa imuhang gusto. So, kaning among travel karon guys, this is not for leisure. This is for income purposes. Dili daw ko nimo ilimit ang imong self sa imong mga gusto i-buy, imong gusto adtuon, kay maningkamot man ka para ma-attain na ang mga gusto nimo. So you will work hard, diba? Kung masige lang tagpog save lang pud tanang save, di mamatay ta wa na to nagasto atong na save. Pero I'm not saying that it's a bad thing that you save. It's a good thing. It's just that there should be a balance. There should be a balance. You have to have a motivation po na maong mag-save ka because you want to afford to fly. Yeah. People think good na whenever we go laag, we are, Spending, we are wasting, wasting money. But we're not. In fact, that should have been a stigma na kailangan na to guys i-break. Because, even when we're traveling, we're still resting. Resting. Yeah. Dili lang po ta mag-work guys. Ito yung mga matay rabiat ang tanan. Yeah. Shout out mga ka-gym buddies. Nangit-ngitan na mga ka-gym buddies. Naka mag-buhay na kita. Mga gym buddies. Nakita ninyo ang clouds. If only you can see the clouds, guys. Tulog kayo ni karon pa minakamata. We Yes. slept 2 hours and Wow. we decided na magligo og pool. So Kasi, that's only parang pag-ano. Maligo So mi. cold. Maligo mi under the stars, guys. And it's so nice. If only we can show you the langit and how beautiful it is. Guys, back up lang ko guys. May suratagkuhan niya. We have a lot of audience cherries. Guys, it's so pugnaw. Dali na. Guys, balik lang ko sa kuha. Marakagwak mo. Walang bakwa. Kung makita, guys. lang ako sa Guys, makita ko ninyo, guys. lights lang. Masugnaw pa to na ano kay sa linaw no. Tapos dili na pugnaw nga. Isaw na ka? Pugnaw gyapon. Wala naman kung massage. Lo, patay, di massage sa ako. Guys, wala, di ko nakadalag swimsuit, guys. Kung sa akong ganina. No, oh no, it's so cold like that. Please, spare my life, Lord. Tatugyaw ko. Wala ka, Lord, di ba you will never leave university as your doctor? Hindi mag-init sa tubig kami. Guys, magkadlawon pag itunta mi maligo, guys. Kada pag spugs, guys. Oh my goodness. Mangihit ako para mainit. Pinasok na. Pwede naman kami matulog taman ugma. Guys, grabe gid kay katugnaw. Among kubo bitaw, murag yun nag-aircon. Yeah. Guys, nagpa-nag-jacket ko, guys. Nagpa-jama, guys. Kasi na tugnaw. Dili na.
Oh no. I'm still langit holding is so on nindot, to every everyone. day and every night. King bituon everyone. Nindot king langit gyud. Nindot gyud kay Lord God. Indescribable. Ang langit kay kanang manawag siyang ani pa ulit lang. Ay, you place the stars in the sky and you know them by name. Halindot. Oh, napagi ko. Ano, andito ka. Dahil labot kailang. Oh, lalong is lalong here. Oh no guys, I think I have to take the challenge. Ano? Uy, may panis ko na isa. Okay, na ninyo guys. Reaction video ni guys. Tinuod yun nga itong now guys. Mas lalong diri mga Kag-gym buddies. gym buddies. Oh no guys. Guys, I cannot feel the cold in my body anymore. I'm so cold. I'm so cold. Pida para sa kanya sarili niya. Guys, galing ko na. Oh, amazing. Labi mga padihapon karon mga ka-gym buddies. Kay mga utan man mga tao. Natulog man mi mga ka-gym buddies. Natulog me. And then among 5 minutes turns out to be 2 hours. Kasi nabala kami mga bless, mga guys. Sabi na bang tao. Pag-comment daw mo mga guys. Kay basin ba pag mata na mo kay buntag na. Tinud-an na higide nga nanganhi lang mi kay para magpahulay. Kuan kayo dili everyone. Like ngit siya pero dili siya creepy kay everywhere kay surrounded with lights. Ah, bawa di ay. Guys, akong samad guys, sakit kaayo. Gamay raman unta ni siya, pero sakit yung kaayo guys. Hindi siya kasakit na. Pwede mag-hometown kay magananan yung kamot. I'm gonna thank you anyway. I'm gonna sing till I have no voice. Anong kang ba sing ani kay maguba gyud ang diri. Ay patay. I'm gonna praise you. Yeah, hi guys. Hi mga ka-bless. Hi mga ka-bless. Mananaday mig-pray. So nag-read na mi karab. Jeremiah's question. Righteous are you, O Lord, when I plead with you. Yet let me talk with you about your judgments. Why does the way of the wicked prosper? Why are those happy who deal so treacherously? You have planted them, yes, they have taken root. They grow, yes, they bear fruit. You are near in their mouths, but far from their mind. But you, O Lord, know me. You have seen me, and you have tested my heart toward you. Pull them out like sheep for the slaughter, and prepare them for the day of slaughter. How long will the land mourn, and the herbs of every field wither? The beasts and birds are consumed for the wickedness of those who dwell there, because they said, "We will not see our final end." The Lord's answers to Jeremiah. If you have run with the footmen, and they have wearied you, then how can you contend with horses? And if in the land of peace, in which you trusted, they wearied you, then how will you do in the food plain of the Jordan? For even your brothers, the houses of your father, even they have dealt treacherously with you. Yes, they have called a multitude after you. Do not believe them, even though they speak smooth words to you. I have forsaken my house, I have left my heritage, I have given the dearly beloved of my soul into the hand of her enemies. My heritage is to me like a lion in the forest. It cries out against me.
the view is so cute. Hmm? Yeah, nindot kay gid ang view, guys. Ina ka mata pagkabuntag, pagkagabi pud wako. kanindot kayo. So mo to handumanan. So sakaw. Buta na ko. Yeah. Sus. Nice to see you. Salamat gud ay sa kape, Lord, na atlaw na jud ko kape. Lo ninduto uy, mura mig nasa postcard, guys. Yay. A very beautiful view. Yes, beautiful view. Is lang anti sa abos. A very beautiful view. Yes, beautiful view. Kape is life. Mara mag-swimming pool atong backyard. Actually, clouds na, guys. Clouds na siya, no? Kanang blue kayo. Oh, for coffee ba to? Ay, oo. Good morning. Good morning. Hello, bonjour, buenos dias. Nabit sa sulod kay kaulan si Kawa. Sikat pa mo magka-vlogger sa ito. Mapalik ko promote sa mo ang vlog dira. Mabayaw ni init nagbalik ko. So naamoy live nga painting there, na live nga painting here. Oh, gabi kanina. Yep, it's very nice. This is one of the best experiences I've had so far. Guys, mo na ang lutoanan pero wa mi nakaluto kay ila mi posporo. Gabi guys, kay wa mi nakakaon. Tabi ra mi gabi guys, so nangaon na mi junk foods. Actually, nasirad-an mo gud ta. Oh, okay, nakamata man mi na parang tulog man mi. Nakamata mi kay alas 6 pa man to. Ha? Alas 6. Kuan. Sa morag 6 man. Dili nakamata ta di alas 7:30 na may guro. Ate ay? Nakamata ta nya 6 ra tama ng resto. So guys, nakita ng mga ginalay. Oh no. Naligo mo gahapon na marag kami Ice bucket. Nag-ice bucket challenge. May kagabi guys. So, pagbangon ninyo mga mi. Ito nga ba yan, be? Let us open the golden gates of heaven. Charis. Na, doon. Tada! Kaya Wow! magmamad sa inyo pagising sa umaga, sermon ng almusal. Wow! Nice kayo, do. So, Oy, okay patay. yung matahan pagkabuntag. Wow! Pwede ra pod mo dili manira unyang gabi. So, pwede ra mo diri guys mag-ima-ima. Sa bukid. Kung gibulagan mo guys, anhi mo guys. Para sa mga bagong gibulagan, makamove on din mo. One day ra. Wa na, kalimot na kaniya. Ala, gaulan na po. Guys, gabi kay kafaningan kay mag-ulan, mag-init, dayon. Gaulan na po siya karon. O murag dala-dala magud sa hangin ang ulan. Naka-charge me ba? And if you're gonna ask us if there's a Wi-Fi, there is, but they're still working on it. Yeah. Yeah. Uy, nataga pa. Kaya nagdrama na kaya ta. Welcome to Katihan. Katihan. Magbomba kay Magkati. Sa ato Katihan.
Okay, saka gyud. Guys, mo ni siya ang Mount Everest. Diri guys, piso na lang ang plate. Makita dyan niya ang all of the view. On top of the world, looking down on creation, and the find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love's with me at the top of the world. So, mo niya mga pine trees. Yeah, mga walay problema nga kahoy because they're always okay. Always fine. Always fine. They're always fine. Kapuyag tungas guys. So, ato siya guys. Okay. Guys, This is we're the day. finally This is the day. gawas na mi guys. Muli na mi. Ay, uli na mi. Uli na mi. Pero mag-pictures and ikaw siya. Picture. Nice. Nice. So, same view lang ang tulo ka buok. Yeah. Yeah. Welcome to Kiamo Ridge View Cafe. Hi. So na. La, gaulan guys, sis. Guys, asa man tamo kaon? Tamo. Kamo. Tamo. This is the Kiamo Cafe. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. How do you find this place, ma'am? Ma'am, usikan ka ka, ma'am. Angkol, unsa may mastorya ni mo ani nga lugar, angkol? Nakanindot nga lugar inyong nanhian. Kiamo Ridge. Yes. Tayo. Dalahi ra gini mo endorse si angkol. Nice kaya tong view, guys. Sis. Teng, 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 teng. Wow. The view is very nindot kaya mo. Yes, si Uncle oh. Uncle Rodrigo. Sama pa sa gingon ni Uncle, diri daw mi kay busog ng tiyan. Busog pa ang view. Busog pang mata. Busog pang mata sa view. Yeah. Wow. Hazelnut. And mine is Spanish latte. Yes po. So let's taste. Kay Uncle is sikwate. 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 Lamig. Ito ni Apo, tapit na sa hanging bridge. Labay. Wala pang ginakaagi sa hanging bridge. Grabe po ni. Chill lang. Bahala kung ba magamay ang dalan. Kaya gaulan. Kakawa lang yapon. Diyan yun si Uncle Rodrigo. Ano yung sa pagka-driver? Number 2, number 2. Pero number 1 sa para namo. Thank you. Hi everything. We're bound to Cagayan. Salamat Lord. Safety rami pag-uli. Danlog kayang dalan. Grabe namang pang-review guys. Kaya bago ako na-disgrasya. Alagi ko ni Lord na, Lord, magsakit pa man akong lawas. Lord, ay sa may patumba. The trauma is real. So, nanami sa bus. To Cagayan. Yeah, I'll see you later. Mabuhay.